Assalamualaikum. Hope so you all are enjoying and taking advantage from my videos. Today we are going to start chapter number 3, Why Boys Fail in College. This essay is written by Herbert Edwin Hawkes. In this video we'll discuss about its exercise and past papers repeated questions. I'm going to discuss exercise questions with the different statements under the title Important and Most Important. So let's start the video without further delay. Question number 1, and this is important. According to the author, मुसन्निफ के मुताबिक there are some boys, कुछ लड़के हैं who fail, जो नाकाम हो जाते हैं because they do not try, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते. Who are they? वो लड़के कौन से हैं? Can we help them? क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? Remember and keep this thing well fixed in your mind कि it is not necessary कि आपको क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसे आपकी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है. Sometime आपको एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट मोल्ड करके आ जाता है. तो यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन की एक या उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स बनाई है. Now it's up to you to read them very carefully. अब यही क्वेश्चन आपको फर्दर 2 स्टेटमेंट्स के भी साथ आ सकता है. स्टेटमेंट नंबर 2, हाउ नर्वस हैबिट्स, किस तरह असाबी आदात आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर द फेलियर ऑफ बॉयज, लड़कों के नाकाम होने में. स्टेटमेंट नंबर 3, हाउ कैन नर्वस हैबिट्स, किस तरीके से ये असाबी आदात एंड फजट्स मीन एंजाइटी, परेशानी, बी अपरूटेड, एलिमिनेटेड, खत्म करना, को खत्म किया जा सकता है. Come towards its answer. Some students fail because they do not try. कुछ बच्चे नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते. They are suffering from different nervous habits. वो कुछ असाबी बीमारियों में मुब्तला होते हैं. They have ability to do work hard, but they waste their time in unprofitable activities. उनमें ये काबिलियत तो होती है कि वो सख्त मेहनत कर सकें, लेकिन वो अपना ज्यादातर टाइम यूजलेस एक्टिविटीज में गुजार देते हैं क्योंकि वो कुछ नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं. These nervous habits are not easy to uproot. अब इन नर्वस हैबिट्स को खत्म करना आसान नहीं है. And or this cannot be uprooted by anyone. और कोई दूसरा बंदा इनको खत्म भी नहीं कर सकता except सवाए द बॉय, लड़के के अलावा कोई इसको खत्म नहीं कर सकता. So the boy himself can mend his ways. लड़का अपना आप खुद सुधार सकता है by creating, पैदा करके, poise, balance, एक तवाज़ुन, and calm, सुकून in his personality, अपनी पर्सनालिटी में एक तवाज़ुन और एक सुकून पैदा बीमारियों से बचा सकता है. Question number 2, and this is very important, means most important. How does mistaken ambition on the part of boys and their parents lead to the failure of boys? लड़कों के वालिदैन की गलत ख्वाहिश किस तरह लड़कों को नाकामी का मुंह दिखलाती है. Statement number 2, and this is most important, what is a common cause of failure? नाकाम होने की सबसे कॉमन रीजन कौन सी है. Statement number 3, how are parents responsible for the failure of their sons? किस तरह वालिदैन अपने बच्चों की नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं. Come towards its answer. The mistaken ambition means, गलत मकसद से मुराद है that कि a boy has to study the subjects of his parents' choice, कि लड़के को अपने वालिदैन की मर्जी के मज़ामीन रखने पड़ते हैं. This is a common cause of failure. और इस तरह से लड़का नाकाम हो जाता है और ये एक कॉमन रीजन है. The parents do not consider the wishes of their boys in selecting the careers for them. लड़कों का फ्यूचर प्लान करते हुए पेरेंट्स उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को नहीं देखते. They want them to choose sub subjects in which they have no interest. और most of the time वो सब्जेक्ट्स लड़के के लिए पिक किए जाते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता. Consequently, इसके नतीजे में द बॉयज डू नॉट वर्क हार्ड एंड फेल, लड़का उस मजमून में कोशिश नहीं कर पाता जो उसके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग नहीं है और वो नाकाम हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट. देयर आर सम बॉयज हु हैड डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज. कुछ लड़के हैं जिन्होंने स्कूल में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई
لیکن کالج میں وہ اپنا ایک امیج کریٹ نہیں کر پاتے. Who are they? وہ لڑکے کون سے ہیں؟ Do you have such boys in college in your country? کہ آپ کے ملک کے کالجز میں ایسے لڑکے پائے جاتے ہیں؟ اور why do the talented boys fail? لائک لڑکے کیوں ناکام ہو جاتے ہیں when they come to college؟ جب وہ کالج کا حصہ بنتے ہیں. اور who is the most pitiable object؟ سب سے زیادہ قابل رحم کون ہے among the all failing boys؟ تمام ناکام ہونے والے لڑکوں میں سے سب سے زیادہ قابل رحم لڑکا کون سا ہے؟ It's answer. There are some talented boys who show their best performance at school with little effort and pass with flying colors. کچھ لائق لڑکے ہیں جو اسکول میں تو بہت اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور بڑے اچھے مارکس لے کر پاس ہو جاتے ہیں. They depend too much on their receptive mind. وہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اپنے receptive mind یعنی کہ active mind پر and do not realize that things are different at college. اور اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اسکول لائف اور کالج لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے اور کالج لائف میں انہیں اسکول لائف سے زیادہ یعنی کہ ڈبل محنت کرنے کی ضرورت ہے. Consequently, they fail to make their mark at college. وہ ناکام ہو جاتے ہیں کالج میں اپنا امیج کریٹ کرنے پر. This is the most pitiable object among all failing boys. اور اس طرح کے لڑکوں پر زیادہ رحم آتا ہے جب وہ ناکام ہوتے ہیں. Such types of students are found everywhere. ایسے اسٹوڈینٹس ہر جگہ پائے جاتے ہیں. They should keep this thing in mind that hard work is the only key to success everywhere. ان کو ہمیشہ دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہر جگہ جہاں وہ جائیں گے محنت ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے. Question number 4, and this is most important. How does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson? یہاں سبق میں جس طرح کے مالی دباؤ اور کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اگر وہ کنڈیشنز ہو تو وہ کیسے بچے کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں. Do you have similar cases in your country? کیا آپ کے ملک میں بھی ایسے بچے پائے جاتے ہیں؟ Next statement. How do poor students meet their expenses? کس طرح غریب بچے اپنے ایجوکیشنل ایکسپینسز کو پورا کرتے ہیں؟ اور یا what is a serious cause of failure؟ ناکام ہونے کی سب سے سنجیدہ وجہ کیا ہے؟ Its answer. Financial pressure is also a very serious cause of failure at college level. کالج میں سب سے زیادہ فیل ہونے کی جو سنجیدہ وجہ ہے وہ مالی دباؤ ہے. The poor students cannot meet their educational expenses. غریب بچے اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے. So they have to do part-time jobs to earn to meet their expenses. انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ جابس کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ اپنے ایجوکیشنل ایکسپینسز کو مکمل کر سکے. This learning and earning at one and at the same time affects both their studies and health very seriously. ایک ہی ٹائم پر پڑھنا اور اپنے ایجوکیشنل ایکسپینسز کے لیے جابس کرنا یہ متاثر کرتا ہے بچوں کی اسٹڈیز کو بھی اور ان کی صحت کو بھی. Such types of boys are found everywhere. اور اس طرح کے لڑکے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. Question number 5, which is important. To what extent کس حد تک does the question of health صحت کا سوال lead to failure at college کالج میں ناکامی کی وجہ بن سکتا ہے. How far can the college authorities with their medical officers help students in such cases? کس حد تک کالج کی اتھارٹی اپنے میڈیکل آفیسرز کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتی ہے ان کیسز میں؟ یا پھر how can the failure of boys be avoided because of bad health؟ بری صحت کی وجہ سے جو بچے ناکام ہو جاتے ہیں ان کی ناکامی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ The answer is given below. The question of health is also one of the reasons of failure. بری صحت بھی ناکام ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. Many students fail at college because they are mentally or physically unfit. بہت سارے بچے کالج میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں. So the boys with poor health cannot work hard and fail. وہ بچے جو فٹ نہیں ہوتے جو بیمار ہوتے ہیں وہ سخت محنت نہیں کر پاتے اور ناکام ہو جاتے ہیں. The college authorities can help a lot in these cases by setting up health service in college. اور کالج کی اتھارٹی
اس طرح کے کیسز میں اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتی ہے اگر وہ کالج میں ایک ہیلتھ سروس پرووائڈ کرے. The students who are mentally and physically unfit, وہ اسٹوڈنٹس جو ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار ہیں, they should undergo a thorough physical checkup. انہیں اپنا پورا جسمانی معائنہ کروانا چاہیے. The boys should keep this in mind that boys کو یہ چیز دماغ میں رکھنی چاہیے کہ there is no substitution of health, کہ صحت کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے. And a sound mind is in a sound body, اور ایک healthy body ہی ایک healthy mind رکھتی ہے. Question number 6, which is also important. What place would you accord to sportsmen in college? کہ آپ کالج میں ایک کھلاڑی کو کس مقام پر رکھیں گے؟ یا how do sports and other irrelevant activities affect students' education? کھیل یا پھر پڑھائی سے ہٹ کے جو irrelevant activities ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ Come towards answer. There are some students who fail. کچھ بچے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں. To get through to pass in exams, امتحانات میں پاس ہونے سے. Because کیونکہ they join college, وہ کالج جوائن کرتے ہیں. And take interest only in sports, لیکن زیادہ تر انٹرسٹ صرف کھیلوں میں رکھتے ہیں. And games and avoid their study work, اور اپنی پڑھائی کو بالکل اگنور کرتے ہیں. Sports do have a place in college life. اسپورٹس کا ضرور ایک مقام ہوتا ہے کالج لائف میں. And genuine sportsmen should be encouraged, اور وہ اسٹوڈنٹس جو حقیقی معنوں میں کھلاڑی بننا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. But too much absorption in them very often causes failure at college. لیکن بہت زیادہ اہمیت کھیلوں کو دینا اکثر آپ کو کالج میں ناکامی کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. So the students should keep a balance between studies and sports to avoid failure. اسٹوڈنٹس کو ناکامی سے بچنے کے لیے ہر چیز میں ایک بیلنس رکھنا چاہیے. اسی طرح اسپورٹس اور اسٹڈیز میں بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے. They must remember that, انہیں یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے. ایجوکیشن از their first and foremost duty, کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ان کا سب سے پہلا فرض ہے وہ فرض ہے ایجوکیشن حاصل کرنا. Question number 7, which is again very 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 important. It means most important. There are some students who join college for the fun of it. کچھ بچے کالج جوائن کرتے ہیں لیکن صرف کالج لائف سے لطف اندوز ہونے کے لیے. Should they be allowed to stay? کیا انہیں کالج میں رہنے کی اجازت دینی چاہیے؟ اور who are lazy bluffers? Lazy bluffers کون ہیں اور what happens with lazy bluffers? Some students join college simply the fun of it. کچھ اسٹوڈنٹس کا کالج کو جوائن کرنے کا مقصد صرف کالج لائف کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. They do not have serious aim in their life. ان کی زندگیوں کا کوئی اہم مقصد نہیں ہوتا. They are fond of entertainment. وہ صرف تفریح کے شوقین ہوتے ہیں. They are called lazy bluffers. اور ایسے اسٹوڈنٹس lazy bluffers کہلاتے ہیں. Such lazy bluffers should be left at the mercy of time to learn that there is no scope of them in life. ایسے سست دغا باز طلباء کو وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ زندگی میں ان جیسے لوگوں کی کتنی اہمیت ہے یا کتنی گنجائش ہے. Sometimes they may learn a lesson and return to their real work. بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ سبق سیکھ لیں اور اپنے حقیقی کام یعنی کہ شاندار کام کی طرف لوٹ آئیں. Next question. Question number 8, which is most important. What should be the role of college dean? Dean means head. کالج کے ہیڈ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور how can a college dean do his part of the job? کہ جو کالج ڈین یعنی کہ کالج کا ہیڈ ہے وہ اپنے حصے کا کام کیسے ادا کر سکتا ہے. Here we have its answer. The college dean should be like a physician. کالج ہیڈ کو ایک ڈاکٹر کی طرح ہونا چاہیے. He should diagnose the causes of failure among the students. اسٹوڈنٹس ناکام ہوئے ہیں. کالج ڈین کو اس کی تشخیص کرنی چاہیے, ان وجوہات کو ڈھونڈنا چاہیے.
He must be able to look deep into the difficulties of students. उसको students की problems को समझना चाहिए. He should teach them to see life smoothly as a whole. Students को ये बात समझानी चाहिए कि वो जिंदगी को मजमूई तौर पर देखें. He should try to save students from failure because of foolishness, sickness and sin. उसे स्टूडेंट्स को नाकामी से बचाना चाहिए, स्टूडेंट्स की बेवकूफ़ियों की वजह से, बीमारियों की वजह से और ख़ताओं की वजह से. देन एक्चुअली और फिर हकीकतन ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब. वो वाकई ही अपना काम सर अंजाम दे रहा है, अपने हिस्से की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है. Question number 9, and it is also very important. What is the heart-rending spectacle? Heart-rending spectacle means दिल को दहला देने वाला मंजर. दिल को दहला देने वाला मंजर क्या है? And its answer is, it is a heart-rending sight to see boys undergoing transfusion of blood to get money for food and books. राइटर का कहना है कि ये दिल को दहला देने वाला मंजर है जब हम देखते हैं कि लड़कों को अपना ब्लड देना पड़ रहा है, यानी कि वो इंतकाल खून के अमल से गुजर रहे हैं सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए, ताकि उनके पास पैसे हो और वो अपना खाना और किताबें हासिल कर सके. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. और बहुत से अच्छे और उम्दा किरदार के लड़के ये काम कर रहे हैं. This is really very pathetic for them to meet their educational expenses, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने तालीमी अखराजात को पूरा करना.